বলতেছে I can't wait. আমি বললাম sorry. সান্ত্বনা দিতে হবে তো, Why বাচ্চা you মেয়ে তো। can't wait when your husband is in Bangladesh? Oh, I was just so excited so to come. hurried to Yes, come I here. wanted to come Why? here so bad. প্রথম দিনই তো বিয়ে দিয়ে দিলাম, কারণ সবচেয়ে সত্য কথা, বাস্তব কথা যেটা, ওদের 5 দিন পরে দেখা হয়েছে। আমি তো আমার ছেলের ওই বেডরুমে আর ওর ড্রয়িং রুমে রাখতে পারবো না। ওরা দুজন কথা বলবে, একসাথেই থাকবে, এই জিনিসটা তো আমার সমাজ মানবে না বিয়ে ছাড়া। আমার হাজবেন্ডই তো মানবে না, সত্যি কথা যেটা। তাই আমি বলছি যে ঠিক আছে, কারো কোনো কথার দরকার নাই, বিয়ে করাই দিই। Within 2 hours you get married? Yes, we had everything planned before I had even gotten there. So we got there, we got in the van, we got home. As soon as I got home, it was time to get dressed, time to get ready. And so, yeah, we had everything planned pre-hand. So getting married was the first thing that we were going to do when we got here. জাগো এফএম এর অ্যাপ এখন পাওয়া যাচ্ছে অ্যাপ স্টোর এবং প্লে স্টোরে। আন্টি, আপনি বলছিলেন সেই কাহিনীগুলো যেদিন হচ্ছে সামান্থা প্রথম দিন আসে, আগে আপনার ছেলে আসছিল, তারপর সামান্থা কিভাবে আসলো বা কেন আসলো? সামান্থা তো ওই যে 5 দিন যে ওর দেরি হইলো, এই নিয়েই ওর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। কার মাথা? ওই সামান্থা। আমি আপনার ছেলে বলতেছি কবে কি যে আসছে? ও আসছে 3 তারিখে। আমি ওরে বলতেছি যে এটা কোনো ব্যাপার না, হ্যাঁ 2 দিনের কোনো সমস্যা না, মানে ওর সাথে আমার মেসেজ। ও বলতেছে যে, আমি বলতেছি তুমি রাগ করো না, তুমি কষ্ট পাইও না, হ্যাঁ 2-3 দিন দেরি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? আমার ছেলে বলতেছে সামান্থা অনেক কষ্ট পাইতেছে, ওর আসতে দেরি আমি হইতেছে। বুঝিনি, আমার মনে হয় আমার দর্শকরা বুঝেনি। আপনি কি আচ্ছা। একটু বুঝিয়ে বলবেন যে আপনার ছেলে ফার্স্টে আসলো কবে? আমার ছেলে আসছে 29 তারিখ, 27 তারিখের ফ্লাইট ডিসেম্বরের 2023 সালে। হ্যাঁ 23 সালে 29 তারিখ। তারপরে সামান্থা এটা সহ্য করতে পারছে না, ওরা একসাথে আসতে চাইছিল, কিন্তু আচ্ছা, টিকিট আচ্ছা। পায় নাই। হ্যাঁ লাস্ট মুহূর্তে টিকিট কাটছে, একসাথে দুইজনের টিকিট পায় নাই, অথবা কোনো কারণে একই প্লেনে আসতে পারে নাই বা টিকিটটা পায় নাই। তো না পাওয়াতে ওই 3 দিন দেরি হয়েছে, আর টিকিট আসলে অ্যাভেলেবেল ছিল না। লাস্ট মুহূর্তে টিকিট কাটছে, 1 মাস আগে কাটতে হয়। সবাই জানে যে আমেরিকান ব্যাপারটা এরকমই, বাইরের ব্যাপারটা 15 দিন 1 সপ্তাহ আগে কাটতে হয়। তো আমার ছেলে মনে হয় 1 দিন আগে কাটছে, বা কোনো কারণে একসাথে আসতে পারে নাই। আচ্ছা, ওই তখন ও কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে বললো যে কষ্ট পাচ্ছে। আমি আবার মেসেজ দিলাম, এটা কোনো ব্যাপার না, 3 দিনের ব্যাপার, একটু ম্যানেজ করো বা এই সেই। কিন্তু সামান্থা একেবারে ওয়েট করতে পারলো না। হ্যাঁ, ও বলতেছে I can't wait. আমি বললাম sorry. সান্ত্বনা দিতে হবে তো, Why বাচ্চা you মেয়ে তো। can't wait when your husband is in Bangladesh? Oh, I was just so excited so to come. hurried to Yes, come I here. wanted to come Why? here so bad. Well, because I've always wanted to travel, and once we made the decision that we were coming here, I was like, okay, I'm ready. My bags are packed. I'm selling everything. Like, I'm ready to go. But don't you feel any afraid? It's an unknown place to you. You only know your husband, but you don't know anyone. yeah, in country. I don't. I have met people since I've been here, but prior to coming here, no, I didn't know anybody here. But at the same time, I think that's a part of the reason why I was so excited to be able to come here, because I knew that the culture was going to be different. I knew that the people are different, and I knew that it was going to be full of new experiences, and I love learning, and I love enjoying different people and different cultures, and so I wanted to come here. I was so ecstatic and so ready. So I was like, book my ticket. I'm ready to go. You text her? Yeah, Okay. I did. I was like, when is my flight gonna be booked? And so she was telling me, like, I'm trying to book it, or trying to find the right date and the right time. So it was just kind of a little bit of a hassle, because I still had things to take care of back home, and I was just so ready to come here. So I just kind of had to wait a little bit longer, and then I came here, and it was absolutely awesome. Then you come here. Yeah. When you see your mother-in-law and your husband to an unknown place, so what was your feeling at that day at airport? It was mostly excitement. I was tired from the plane, but I was so excited to see everything. When I was on the plane, I was in the aisle, or I was in the middle, so I couldn't even see out of the window. So I was kind of bummed out about that, because I was kind of hoping to get a sneak peek of what the country looked like before I got here. But I also did a lot of research on YouTube and looking up a lot about the country. So I kind of knew what I was going to be walking into before I got here. And then when I got here, my first focus was Drew. I needed to hug him. And then so once I hugged him, I came and I hugged her. 'Cause Who I was, is Drew?
Drew, my husband. Drew is your husband. Yes. As I know, his name is Trubo. So it's That's a his short like phrase. yes, it's like his nickname. We call him Drew Okay. at home, but Drew. yes, his name is Drewbo. What he called you? Baby. Babies, Baby, yes, okay. mostly it's baby. And So sweet. when I'm talking to him, I do call him baby, but when I'm talking about him, it's Drew. And actually, when we first met, that's what I was introduced to. Nobody back home called him Drewbo. They all called him by his nickname, Drew. So when we first met, I knew him as Drew, and that's why I call him that now. It's just kind of habitual. So when I first got here, there was a lot to take in. There were so many people waiting outside of the airport because of the election. They weren't letting people inside the airport. So at first I'm kind of scanning the crowd trying to find my people, and then I seen them. And then it was just a big relief off my shoulders. I was so relieved to be here and not having to go through any more airport or security. Just I knew that I was going to be able to finally go home and get some rest and be with my family. ওকে তারপর সামান্থা চলে আসলো কতদিন পর? 5 দিন। 5 দিন পর। কত মানে তাহলে ও তো 29 তারিখে সকালে আসলো, আর ও সামান্তা 3 তারিখে 5টায় ল্যান্ড করলো, আমরা ওকে 7টায় রিসিভ করলাম। 7টায় রিসিভ করলেন। মানে তারপর কি হলো? বাসায় নিয়ে গেলাম। তারপর বাসায় নিয়ে তো আমি তো ধরেন আমরা বাংলাদেশে থাকি, সবাই তো একটা জিনিস বলে যে বিদেশে যারা থাকে মানে উল্টাপাল্টা কথা বলে। কোনো উল্টাপাল্টা কথা বলার সুযোগ কারো দেই নেই না আমার ফ্যামিলিকে। আমার বাবা মা নাই, কিন্তু আমার ভাই বোনরা আছে, আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনরা আছে। উল্টাপাল্টা কথা একটা কথা যেন কেউ বলতে না পারে, এর জন্য আমি সাথে সাথেই সব অ্যারেঞ্জ করে রাখছি। আমার ছেলে ওকে জানাইছে যে এটা করতে হবে ওইটা করতে, বলছে না কোনো সমস্যা নেই। এটা ওইটা কি মানে আমাকে বিয়ে একটু বলেন না। মানে প্রথম দিনই বিয়ে দিয়ে দিলেন আপনি? না প্রথম দিনই তো বিয়ে দিয়ে দিলাম, কারণ সবচেয়ে সত্য কথা বাস্তব কথা যেটা, ওদের 5 দিন পরে দেখা হয়েছে। আমি তো আমার ছেলের ওই বেডরুমে আর ওর ড্রয়িং রুমে রাখতে পারবো না। ওরা দুজন কথা বলবে, একসাথে কথা বলবে, একসাথেই থাকবে, এই জিনিসটা তো আমার সমাজ মানবে না বিয়ে ছাড়া। আমার হাজবেন্ডই তো মানবে না, সত্যি কথা যেটা। তাই আমি বলছি যে ঠিক আছে, কারো কোনো কথার দরকার নাই, বিয়ে করাই দিই। আমার ছেলের বলছি, ছেলে গেছে আচ্ছা আমার অ্যারেঞ্জ করো। তা আমি তুই সামান্তারে ম্যানেজ করিস। ও তো মানতে নাও পারে, মাত্র আসছে, এটা টায়ার্ড থাকবে, 3 দিন জার্নি করে এসে ও টায়ার্ড থাকবে, ওকে এটা বলাটাও তো অন্যায়। কিন্তু আমার তো সমাজ আছে বাবু, তো আমার বাবুই সব ম্যানেজ করছে, বউরে বুঝাইছে যে এই যে সমাজে আমরা থাকি আমাদের সমাজে করতে হবে। ও বলছে না কোনো সমস্যা নেই, ও সব মানে ওর কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আমাদের সমস্যার দরকার কি? আচ্ছা, তো আমি তো বুঝলাম না, 7টায় একটা মানুষ নামলো, মানে সন্ধ্যা 7টায়, তাই তো? তাহলে বিয়েটা কখন পড়ালেন? 9টায় একদম আমি সব রেডি করে রাখছিলাম, খাবার Yes, we had everything planned before I had even gotten there. So we got there, we got in the van, we got home. As soon as I got home, it was time to get dressed, time to get ready. And so yeah, we had everything planned pre-hand. So getting married was the first thing that we were gonna do when we got here. ওকে, তারপর কি হলো? মানে যখন সামান্থা তো আগেই মনে হয় জানতো যে ও হচ্ছে বিয়ে হবে, এরকম একটা বলে দিয়েছিলেন আপনারা, তাই তো? ইস্তাম্বুলে 12 ঘন্টা ছিল আর ট্রানজিট ছিল, তখন তো ওই যে সারাক্ষণ ওরাই কথা বলছে। তখন আমার ছেলে সব জানাইছে, আমি অ্যারেঞ্জ করতেছি, ছেলেকে জানাচ্ছি যে ধ্রুব এটা করতেছি, ওইটা করতেছি, তুই সামান্তাকে ম্যানেজ কর। কিন্তু এখানে তো একটা মানে কথা উঠে আসে যে দুজন তো ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন, দুটো আলাদা ধর্ম। সো আমাদের বাংলাদেশে যদি ইসলাম ধর্মে কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে হয়, অবশ্যই হি অর শি শুড বি কনভার্টেড। হোয়াট ওয়াজ না, এটাও কথা হয়েছে। আমার ছেলে ওকে বলছে যে এটা তো মুসলিম কান্ট্রি আর আমি তো মুসলমান, তো তুমি কি মুসলমান হবা? তখন ও আমেরিকা থাকতেই নাকি ও করতেছিল, রিসার্চ করতেছিল যে ইসলাম ধর্মটা কি, যার জন্য ও ওই ইসলাম ধর্মটাও বুঝছে যে এটা খারাপ না, ভালো একটা ধর্ম। ও বাচ্চা মেয়ে তো ওদের ধর্মটাও তো ঠিক মতো পালন করে নাই হয়তো, তো ওই তখন থেকে ও ডিসিশন নিছে, আমি যেটা বুঝি ওর কথায়, যে বাংলাদেশে এসে মুসলমান হবে। কারণ ও ধ্রুবকে এত ভালোবাসে, ধ্রুবর জন্য ও দেশ ছাড়ছে, ধর্ম ছাড়তে অসুবিধা কি? প্রেমের টানে দেশ তো ছেড়েছে, হ্যাঁ, ধর্ম ছাড়তে অসুবিধা কি? ধর্ম ছেড়েছে, হ্যাঁ, ছাড়তে অসুবিধা কি? তার ইসলাম ধর্ম তো খারাপ না, ও তো বলতেছে গুড রিলিজিয়ন, এই যে ইসলাম ধর্মটা খুব ভালো, ও নিজেই বলতেছে, ও পড়ছে, পড়ালেখা করছে। So Samantha, why you got converted to Islam? Is it only for your love, or you love Islam? Both.
It's both. When I first learned about the religion, it made a lot of sense to me. I grew up in mainly a Christian family, and it just, I didn't really feel right growing up. I didn't really follow it as strictly as some other Christians do. And so when I was planning to convert and I was learning about the religion, it made a lot of sense to me, the way that Islamic is and the way that people are, and then also just the culture. Like, it makes a lot of sense to me. So it wasn't a hard decision to make. I was willing and I wanted to, and so that's why it's both.